Oi pessoal, boa noite, aqui é o Danilo, baterista da banda Let's Rock. Estou fazendo esse tutorial aqui sobre o módulo V71 e as capacidades dele de receber samplers de VST dentro dele, e você não precisar mais do computador para utilizar esses samplers, né? Desde que eu iniciei a fazer os covers no meu canal, eu iniciei o canal em meados de maio, eu utilizei essa técnica, né, sabendo já o que esse módulo proporcionava, e chamou a atenção de alguns bateristas e dúvidas, né? Então eu achei melhor criar esse vídeo para esclarecer e mostrar detalhadamente como que funciona, né? Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou baterista e percussionista há 30 anos, né? Majoritariamente comecei tocando em igrejas, né? Depois fazendo algumas gravações em estúdio, gravações ao vivo, né? Minha parte de estudo começou em São Paulo, com o professor Darcy Marola, também no Sesc Pompeia e também na Nashville University, nos Estados Unidos, né? Então eu tenho uma bagagem interessante sobre ser baterista, sobre como lidar com a música e saber como colocar a bateria na música, né? Que é bastante importante. E também agora eu queria explicar um pouquinho desse kit que eu tenho, né? Ele é baseado na TD30KV, né? Acho que, se eu não me engano, eu adquiri em 2018, então ela tinha os dois tons centrais, os dois surdos, o ride, 2 crashes e o chimbal, né? Depois eu troquei o módulo, o TD30, troquei pelo o TD50X, e aí eu adquiri os pads digitais, né, que é o ride, a caixa e o hi-hat, que aí a diferença realmente para você tocar é muito grande, né? As nuances são muito melhores, né? E aí também acabei incluindo um tom aqui, e com a compra do ride eu pude substituir o ride anterior para colocar como um China, que é o que eu uso aqui atualmente. Em novembro eu fiz a troca do módulo, do TD50X, que eu ainda tenho, ele está à venda, caso alguém tenha interesse pode entrar em contato. E aí eu adquiri o V71, né? Esse daqui realmente é uma mudança de jogo nas baterias eletrônicas. Ele tem uma capacidade muito grande de qualidade sonora nos sons que já vem nele, mas principalmente nos sons de expansão, né, que a Holland Cloud ela fornece. É pago, mas a qualidade é impressionante. Ela utiliza os kits da DW, que são muito bem sampleados, e alguns outros pratos. Recentemente tem tido lançamento dos pratos suíços, que claramente são da Paste, e os alemães, que são da Menu. Eu adquiri eles e tenho tido experiências fantásticas nos covers que eu tenho feito, né? Mas eu digo para vocês que a inserção do VST também, na junção com esses sons, muda completamente as coisas, tá? Então, essa é uma introdução. Daqui a pouco a gente já segue para o vídeo mostrando como que funciona, como que eu fiz o processo, né? E também os sons, para ver como que eles ficam, beleza? Até daqui a pouco. Bom pessoal, então vamos lá. Eu fiz a captação dos sons de sampler, né? Eu fiz direto no Logic Pro. Então o que eu fiz? Eu peguei cada peça, né? Cada tom que eu utilizei, que foi do kit da VI Elements, o Core Kit. Ele trabalha com a Yamaha 9000 com peles hidráulicas, né? Então, vamos dar o exemplo do tom número 8, né? O de 8 polegadas. Eu fiz a captação de 3 níveis de velocity, né? Para poder ter camadas diferentes de sons e tentar evitar ao máximo o efeito de machine gun, né? Eu fiz a captação de velocity forte, médio e fraco. Então vamos testar aqui para vocês verem como que ficou. Aqui eu vou ter a pele, o toque na pele direto. Aqui vai ter o ring shot. E aqui tem a captação na pele na força média.
e aqui a captação do rimshot na força média. Aqui os volumes eles estão iguais, porque foi a forma que eu fiz no Logic, né? Mas quando você joga no módulo, você consegue fazer a regulação desse volume daí, tá? Por que que eu não utilizei o velocity fraco, né? O toque mais fraco nos tons? Porque o que que acontece? Eu utilizo no módulo a cópia também da Yamaha 9000, que vem no módulo, num pacote de expansão, e eu utilizo essa camada como a principal. Então ela vai captar todas as nuances, só que eu faço a combinação com esses dois samplers que eu captei do mesmo tom, de 8 polegadas, faço as regulagens de equalização para ficarem equivalentes, né? E aí sim a gente trabalhar depois com as partes de como inicia o velocity de cada parte, de cada tom, de cada nuance que ele tem, para que a gente possa evitar aí o machine gun, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Eu simplesmente tirei o SD card do módulo aqui. Ele está aqui, o SD card, coloca lá no computador, transfere para ele, né? Deixa eu colocar lá. Ele já vai abrir para a gente ali em cima. Então aqui. Esse SD card ele já está formatado para o V71, né? E aí você vai colocar esses arquivos que você fez no Logic aqui na parte de importação. Como vocês podem ver, aqui eu tenho vários kits de expansão que a Holland Cloud disponibiliza. Eu já comprei o definitivo, né? Então eu tenho isso daqui para sempre, não é como se fosse um aluguel. E aqui embaixo eu tenho alguns samplers que eu fiz, né? Para poder utilizar junto com os sons da bateria. Então, naquele exemplo, eu poderia fazer isso daqui. Trazer a pasta da Recording Custom, né? De 8 polegadas. Colocar aqui dentro do card do módulo, e aí depois levar o card para o módulo de novo e descarregar dentro dele, tá? Eu vou fazer o exemplo com essa daqui, ó, que é a Yamaha de 1990, só que essa é com clear heads, não é com a pinstripe. O som é diferente, porém é bastante interessante também, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou estar iniciando a mostrar para vocês qual que é o processo que a gente faz, né? Então eu já tirei o SD card do computador, com que está com os samplers carregados, né? Eu criei esse kit aqui, o Yamaha Recording Custom, com as clear heads, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em User Sample, né? Aí em seguida você vem aqui em Install. Ele vai mostrar para você tudo que tem naquela pasta Import, que eu mostrei para vocês, né? Então aqui eu tenho todos os kits da própria Holland, né? Aqui a DW de 50 anos, a Pure Maple, as Vintages, que aqui tem a Yamaha 9000. Aqui eu tenho mais uma vez aí a DW Maple, só que ela é diferente, é um som mais grave, uma afinação mais pesada, né? Aqui vem a V-Drums Legacy 4, que aqui é alguns sons da TD30, principalmente de pratos, né, que eu gosto bastante. Aqui tem aquele kit que eu expliquei para vocês, que é pratos suíços, né, mas na realidade são os pratos da Paste que eles fizeram. Aqui tem o kit da DW Pure Cherry. Aqui também é da Pure Cherry, só que é na posição de produtor. Na de cima é a posição do baterista, então isso muda bastante. Aqui tem o kit de pratos da Menio. E aqui eu acho que é o último lançamento que eles colocaram na Roland Cloud, que é a DW Purple Heart, que é um som bem interessante, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Mostrar para você essa Yamaha aqui, que é
a de 1990, Clear Heads, que eu importei do Superior Drummer 3, né? Então aqui vocês vão colocar para o seu lado direito e você vai ter a opção dos tons, o tom de 10, de 12, de 14, de 16 e de 18, né? Aqui eles estão vazios porque eu já carreguei eles dentro do módulo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês onde que eles ficam lá. Então voltando aqui para o módulo, no kit eu vou clicar aqui em instrumento, deixa eu só tirar um pouco do zoom, aqui em instrumento, ele vai abrir para mim o tom número 8, aliás, o tom número 10. Então, aqui no primeiro, o que que eu fiz? Eu peguei o tom que vem junto do kit de expansão da Holland, que também é uma Yamaha Recording Custom. Ela vem com um som mais abafado, um som que eu acredito que venha com um pinstripe. E aqui nesses de baixo, eles estão carregados como user sample, você tem bastante espaço aí para carregar user sample no módulo. Então aqui primeiro eu coloquei o sampler do tom com a força máxima, né, de velocity, e aqui a segunda camada eu coloquei com a força média. E aqui na lateral você vai poder regular os volumes. No meu caso aqui, eu deixei o volume da base principal sonora, que é o tom que vem no módulo, um pouco mais para baixo, e deixei os dos samplers no volume máximo, tá? Isso daqui não influencia nada na questão do machine gun, é só a questão sonora a qual eu escolhi. Então vocês percebem que neste módulo aqui da Holland você tem 3 slots para colocar 3 instrumentos diferentes para cada peça, tá? E aonde que vai morar o segredo da coisa? É aqui no Layer Mode, tá? A gente clica aqui. Então, o primeiro tom, que é a letra A, eu deixei ele para ser utilizado de forma completa, ou seja, da menor potência de batida até a máxima potência, tá? E ele não está na posição fixada, a dinâmica. Sempre deixe na posição de fade, que é o que está aqui, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho para ficar um pouco mais claro. Agora, ele está com o sampler com potência máxima, né? Então, a regulagem que eu fiz ali, o fade-in, a sensibilidade de fade-in eu coloquei em 42, o velocity lower eu coloquei em 124 e o velocity upper eu coloquei em 127. Então, você vê ali pelo gráfico, deixa eu só mostrar um pouquinho aqui para o lado, ele vai pegar a partir dessa velocidade aqui que ele vai começar a ser acionado, né? Enquanto o principal ele é acionado desde o início. Então você não vai sentir grande diferença aí, tá? E a letra C, o terceiro, eu fiz a regulagem um pouco diferente para graficamente ele seguir reto aqui, ó, fazer essa linha e no final ele não aparecer na potência máxima quando eu bater forte, tá? Então ali no Fade-in Sensitivity eu coloquei o 42, no Velocity Lower eu coloquei o 78 e ali no Velocity Upper ficou 115. E o Fade Out Sensitivity eu coloquei o número 8, que é para ele não ser atingido enquanto eu tocar na potência máxima, tá? Então, para ser claro, o primeiro tom ele vai tocar em todas as velocities, tá certo? Que é o tom do próprio módulo. E onde você tem que mexer, e eu mexi de acordo com o meu próprio gosto, é a minha sugestão para que dê certo, né? Você pode fazer da forma como você quiser e achar melhor, mas é dessa forma que ele vai funcionar e vai evitar o machine gun, tá? Eu vou mostrar o som para vocês na sequência do vídeo para vocês sacarem só o tom do próprio módulo e depois colocando os 2 samplers importados, ok? Bom, então aqui, pessoal, eu desliguei a letra B e desliguei a letra C, que é onde estão os samplers, ok? Eu só deixei a letra A, que é onde tem o tom do próprio módulo, tá? E eu vou gravar para vocês aqui e mostrar o som como é que fica só o tom do módulo. Agora, pessoal, eu vou acionar
os samplers, então, a letra C primeiro, acionada, vamos para a letra B, acionada. Todos os parâmetros de volume estão os mesmos agora, e os layer modes também, da forma como eu programei, tá certo? Então vamos lá agora mostrar o som como que fica. E aqui, pessoal, eu tenho a outra Yamaha que eu fiz, que é com o VI Elements. Também coloquei como Yamaha 9000. Você pode escolher a foto que você quiser e coloca ali, personaliza o kit, né? Então, nesse daqui é totalmente pele pinstripe, né? A pele hidráulica. Eu particularmente prefiro esse, ele tem mais presença, né? E vou estar mostrando para vocês o som desse daí. O processo para fazer a inserção é exatamente o mesmo, tá ok? Agora então eu vou colocar os samplers de volta, acionar a letra C aqui e vamos acionar a letra B. Então estão colocados os samplers juntos, os layer modes também estão feitos lá, ok? Agora vamos sentir o som. Hi guys, tonight we're gonna talk about a little bit the song If I Ever Lose My Faith in You from Sting. I already recorded, the song will be released on Thursday. We're gonna talk about a little bit the mix of this song that I did, a little bit the kit that I use from the module, and at the end of the video I'm gonna make a little groove about the song without any kind of instrument, just the drums, okay? So guys, always remember, check it out my channel, hit the bell, okay? Watch the videos until the end, it's very important, and share it, okay? So the kit that I use here in the V7-1, it is the California Custom from the Pure Maple. Like I said in other videos, I use this one for a lot of songs, okay? It is a very good combination about the kick, the toms and snare, okay? And the cymbals is the same that I use for every song. It is the kit from Sabian, okay? And now let's see a little bit here the mix that I did. Right here you can check that I always put the song on metronome, okay? It's very important when you record. And right here I'm gonna show you one piece by piece, okay? The kick, I use a compressor, a channel EQ, and the Avalon from Universal Audio, okay? For the snare, I used the Avalon and a channel EQ, and the hi-hat, the Avalon again, and a channel EQ. For the ride, the same, Avalon and channel EQ. For the tones, the same thing. For the China, the same thing. And for the cymbals, the same thing. So it is not so complicated to make a mix for your drum, okay, on Logic or wherever the DAW that you are using. For me, the more complicated is to mix the volumes together with the bass, the ensemble instruments and the vocals, okay? This is always critical
when you are doing a cover song, right? So this is the setup that I use here, and it's like you can see here, it's already recorded, but I'm gonna make a groove right now to you to feel how it sounds, the drums with the effects that I'm using here on Logic. Like I said, you don't need any kind of audio interface, so you can play live just using your V7.1 and your computer, and with the effects, and you don't have any kind of latency. Okay, so now let's go to the groove. Hi guys, this is Danilo here. Tonight we're going to talk about the straight groove, the one that I'm going to use in music from Carmen, I Want It All, okay? After this tutorial, I will release this song on YouTube for you. Let's talk about the drums. I'm going to use the pyramid bow again, the same that I used in the Steve Wonder music. I'm going to show you just the drum sound now, and after that I'm going to show you the straight groove that I'm going to use, okay? So let's hear it. So let's make the groove. I'm gonna play some measures, and if you have any questions or any suggestions, just ask, okay? No problem.
So this is the groove that I'm going to use at the song. It's very consistent, okay, and you can use in any situation. I was a drum player at a church, and sometimes there was music with a lot of hits that all the musicians needed to play together, okay? But sometimes it is not the case. Sometimes the drummer must be straight, and this kind of situation will make the musicians of the band to be relaxed and confident to play their parts, okay? So if the drummer do the groove straight and consistent, all the band sounds great. There's no doubt about that, okay? Another example that I can tell you, it is if you play the straight groove with just the bass player, okay? Just let them play what they want. Don't try to make some fills and try to play just like them. No, do the straight groove, and the bass player will be free to do the best what he can. You know, I think that I'm very clear about that. You're gonna see this situation in the song I Wonder All. Okay, you're gonna hear the guitar, you're gonna hear the singer, the bass player. I believe that they used a drum machine, but after that you can compare the original song and the cover song, not to compete. This is not the case, okay? Just to feel how the straight groove can change the music, okay? And I am sure if you got a gig in a club, a gig in a church, or wherever you are, if you play some music with a straight groove, everyone will be happy. Everyone will be happy. Okay. So for tonight, this is the tutorial. Like I said, if you have any questions, just look for me on YouTube or Instagram or Facebook, and I'm gonna answer you. Okay. So have a good night, everyone, and playtime. Okay. Bye. Guys, this is Danilo. Tonight we're gonna make a tutorial to explain the setup that I use for the song Panama, and this one will be released on Saturday on my YouTube channel. Please subscribe, hit the bell, share it, and make comments, okay? It's very important for us. So let's go there. So guys, here it is, the setup that I use to record Panama. It is the Pure Studio kit that comes with the DW Pure Maple, okay? Hit instrument, you're gonna see in all pieces, starting for the snare. I use the pinstripe head, okay? On the toms, all the toms, pinstriped head, okay? On cymbals, I use the Pasty 602, okay, for hi-hat. For the crash, I use the Byzance Traditional medium thin. For the other crash, the manual Byzance Traditional medium thin too, but in the 19-inch. For
For the ride, I use the Zildjian K Custom. Okay, the bell of this ride is very close to the pasty sound and make the difference for this song. All right, so these are the pieces that I use. For the kick, I used a normal kit here. Normal, the head type was normal. I didn't change anything for the kick drum, okay? But this one here, you can see, it is the Gradish US. It is not a DW, okay? I'm gonna play the pieces one by one, and we're gonna hear it. And after that, I'm gonna play some groove with that, right? And tomorrow I'll release a little teaser, and on Saturday will be the full video of Panama. All right? Okay, so now I'm going to show you the entire kit, how it sounds, okay? So this is the tutorial for tonight, okay? Don't forget to check out my channel tonight for the Whitesnake song. It's already there. And on Saturday, Panama will be out for you, okay? It's amazing sensation to play that song, because for me it is one of the best rock songs of all times. Okay, so guys, see you later, take care, bye. Hi guys, this is Danilo here. Today we're gonna make a tutorial about the new expansion for V71. It is the DW Collector Series Santa Monica Maple. Okay, it comes with 2 snares, one of maple of course, 14 by 5. It is a very high tune snare, I love it. The second one, it is the DW Chrome Steel. It is medium tune, it is 14 by 5.5. You can use a low tune too, but in the medium I believe that it is just perfect, okay?
I'm gonna play with the two snares, showing up you the sounds. It is not mixed, it is not with any effect, okay? It is just flat, just how it comes to the module. And this morning I recorded a song from Ron Canoli. I used this kit with the DW Crown Steel. It calls Ain't Gonna Rock. It's already on YouTube, okay? Just subscribe the channel, hit the bell, and be prepared for the upcoming videos, okay? See ya! So guys, once again, I would like to thank you to my subscribers and my fans, okay? And let's go to the technical part about this kit. So here, DW Collector Series Santa Monica Maple drummer position. I got it to the producer position right here, okay? Someone, I think that was yesterday, asked me if I use or if I use the drummer position for my covers. I use drummer position, I prefer, because you can do anything about customization, okay? The producer position already comes done with all the customization from guys from the W and from Roland, okay? You can change it too, but I don't know, it seems that the sound is not so real, okay? In this case here, the sound is just perfect to you to mix and to masterize after that, okay? So about the toms, I'm gonna start here. The instrument, the first tom, it is a 8-inch, okay, and in the V8 you can make everything with this instrument, right? The tuning you can check right there. It is +10. I don't like any kind of muffling in anything in my drums, okay? The shell depth is 7, so it's 8x7. The mic distance here, I prefer to put a little bit out of the tom to do not capture the not the loud sound, but the low sound of the tom. So here you can check -1. I always use the clear head, like I use in the acoustic drums, okay? And in this side here, you don't need to change anything. This is my option, okay? You can do the transients here. So this one here, it is the kit that doesn't come with anything changed, okay? So you do for yourself. The EQ here for just this tom, okay? So you can check that I don't lose anything. It is just flat, right? And this tom just sounds amazing. It is a perfect tone for me, okay? Now let's talk about the snares instrument. So here is the DW Crown Steel. It is a great sound. I was just checking yesterday on store how much it is this snare. It is not a very high price for a DW, but for me, one of the best sounds snare out there. It is incredible, okay? The other one I'm going to show you, it is the Santa Monica Maple sound. This one, it is a 14 by 5, okay? And the tuning here is -4, but yet it is a very high tune. You're gonna check that. Coming back to another one, it is a 14
by 5.5 depth. You can change that if you want to, but for me, in the way it comes, is just perfect, okay? So, let's talk about the kick, okay? Just put the kick here, instrument, all right. The kick for this one, you use a muffling type 1, okay? The head type is coated, mix size normal, the beaded type is felt 1, and the shell depth is 16. Let's just check what is the diameter, is 22 by 16. Man, this kick is very powerful. You don't need to make anything for that. For an idea that I have for the song that I recorded, I needed to push down a little bit because it's so strong, okay? So this is the best kick in the entire Drum Sound Audio V71 from Roland, okay? So this is a quick tutorial about this new kit. Like I said, I'm gonna show you the sound, the pure sound, just playing. And after that, you can check already on my channel on YouTube the song Ain't Gonna Let Rock. Don't forget to hit the bell and to subscribe, okay? It's very important for us. Thank you very much, guys. First of all, I'm gonna show you the maple snare, okay? It's very high tune. So now I'm going to record the another snare, the DW Chrome Steel, in the medium tune, okay? So guys, this was the tutorial about the DW Collector Series Santa Monica Maple. A great drum set, great snare sounds. You can use for everything, you know, it's very versatile. If you have any questions about that or about any technical thing about the module, please just ask me on YouTube and I'll answer you as soon as possible, okay? So have a nice week and I see you later. Hi guys, this is Danilo here. Tonight I'm going to show you about my drum kit and a little bit my studio, okay? Here it is, Ayrton Senna, the best driver in the world, okay? No discussion about it. I got my airplanes here that I love, and the most beautiful one is this. My son gave it to me, and it is unbeatable, okay? Now let's talk about the drums. It is a Roland TD30 KV that I bought, and I was changing with the years, okay? In 2020 I bought the TD50X module, and in 2024 I bought the V71, this one here that I'm still learning how to use completely. It's a lot of information, okay? Here I have the speaker. Sometimes my son wants to play, or when someone comes to hear what I'm recording, I use that, right?
I think that a very important information with this module, you don't need any more audio interface. Okay, you just plug in on your laptop and you are done. You don't have any latency, even if you're using effects on your laptop. Okay, I'm going to talk about now a kit that comes with the DB Mix Vintage Drums expansion. And I don't know if you guys know, there is a Yamaha recording custom inside. Okay. I don't know how to explain the sound of this drum. The guys use these drums for forever, I can say, for a lot of records, you know. There is a lot of stories about this drum, and here it is inside the module. So I use this kit usually for rock songs. I'm gonna show you the snare that comes with the kit. It is a Yamaha 7-ply maple. It is 13x7 and it is a very powerful wood snare. Okay, so when you mix right and when you masterize right, there is no doubt, there's no problem at all. Okay, this snare is a beast. Okay, I recorded the kit a few minutes ago on flat way to you to hear the toms, the snare and the kick. Okay, and on Wednesday I'm gonna release a song that calls The Deeper of Love from Whitesnake, and I used this kit. Man, it is just perfect. I believe that everyone will love. Okay, another information that I want to show you, I usually now record using MIDI. Okay, why? It is very versatile type of recording, and you can do wherever you want. If you want to change something or not, you can do that. It's easier, and the sound is better than the conventional way of recording for me. Okay, so there it is for today, the tutorial. Please follow my channel on YouTube. It is Danilo Shimada Silva. Please subscribe the channel, hit the bell, make the comments on the songs, on the covers, on the tutorials. It's very, very important for us. Okay, and if you have any questions, if you have any suggestions for me, just ask me on YouTube. I'll be pleased to answer to you, right? And I want to make a special announcement here. Today, in the morning, a guy from Brazil, his name is Fabiano. He has a YouTube channel. It is a very, very powerful channel here in Brazil, like in Instagram, and he made a video to show the best channels on YouTube about electronic drums. Okay, and I was surprised that my name was there. So thank you, Fabiano, for that. Was an honor to see that. And man, we are together. We have a huge group on WhatsApp, and I believe that
we are changing the minds that like just of acoustic drums. What you seeing here, people, is the future right now. Okay, a lot of people in US in great shows are using already these or hybrid drums like DWE. That's my dream. Okay, so for today, this is the tutorial. I hope you like it, and I'll see you later. Okay, good night. Hello guys, today we're gonna talk about the Nashville kit, a kit that I use to play country music. It comes with the expansion DW 50 years, and I'm gonna show you all the details, right? At the end of the video, I'm gonna show you the sound of each piece and the sound of the whole kit, okay? On Tuesday, I'm gonna play the song Sunrise from Rascal Flatts, and I'm gonna use this kit. So subscribe, check it out, hit the bell and watch until the end, alright? So here is the Nashville kit. The number in my module is 77. Inside the expansion, let's check here. Number 1, 2, 3, 4. The number 4 inside the expansion drummer position. Okay, so I'm gonna show you piece by piece. It is a very versatile kit. I love the sound of the snare. Remember me the one snare from the Superior Drummer 2, and inside the module, I'm going to show you if I use some effect or not. So let's make the details right now, okay? Hit instrument, the snare, okay? Here I use the DW 50 years Edge. It is a snare 14 by 6.5. Let's check. That's right. It is a medium to low tune snare. There is a lot of power and a lot of presence, okay? So on cymbals, I use the Sabian kit, okay? For hi-hat, it is the Sabian AAX Studio, okay? I check it out which one was, because the name here is just Sabian Studio, but it's from the series AAX, okay? The first crash, it is Artisan 18-inch. The second crash, Sabian Artisan 20-inch. The ride, the perfect one, Sabian Legacy Heavy Ride 22-inch. And here in the China, it is the Mod Bright Crash, okay? It's very, very bright. The snare is the DW 50 years, okay? The toms, it is Gradish US Custom with the DW 50 years, okay? All the toms in this combination. The first one, the second one, third one, fourth one, and fifth one. They gave you very low power toms to use in the country songs. It's the normal out there today. And the kick, they use the
Jara K. I believe that's the same from the TD50X, together with the W50 okay? A combination of sounds to give you a very, very powerful kick. So now here in the kit, let's hit EQ and compression. For the entire kit or pad EQ hi-hat, I do not use anything from the module, okay? Let's see the pad compression. There is something changed here that comes with the kit, okay, already. And you have the choice to turn it on, or turn off, okay? For the snare, it's already on and comes already with the kit. So for each piece in this module, you have a lot of options to change, okay? Equalization, compression, effects, reverbs, everything that you need in the acoustic kit, okay? Some people this week asked me if I was using some kind of VST on the song from Whitesnake, and no, I don't use any kind of VST. I just use the sounds that comes with the module and with the expansions that Roland Cloud sells, okay? I make the little groove and let's see how it sounds, okay? So don't forget, subscribe my channel, Danilo Shimara Silva, make comments, okay? Hit the bell, and always try to hear until the end. It's very important for us, okay? Have a nice Sunday. Bye.